Okay, everyone, if you possible to open the camera, I really appreciate it ya. Kalau bisa open cam, sekarang apresiasi banget ya teman-teman. Oke, bisa kita mulai ya, guys. Oke, so yes, finally it's already second week. Nggak kerasa sudah minggu kedua. Tapi kenapa partisipannya baru segini yang join ya? Kemarin masih seratusan nih, ya. So I hope nanti teman-teman yang lain bisa join. Semoga ya, everyone ya. Okay, so today we're gonna discuss about describing person. What is the meaning of describing person? Adakah yang tahu apa arti dari... Mendeskripsikan seseorang. Yes, that's correct. Wait a second. Mendeskripsikan seseorang ya, that's definitely correct, everyone. Betul banget kata ya, mendeskripsikan seseorang. And I wanna know, do you guys know how to describing a person? For example, you want to describing your crush or your husband or your wife. I think that's quite interesting to tell us about to describing the person that you really like ya, or you love the most. Kayaknya cukup menarik kalau misalnya teman-teman bisa mendeskripsikan seseorang yang teman-teman sayangi gitu ya. Like your parents or your partners or maybe your bestie and so on, teman-teman. Oh iya, Sis Clara mau cek dulu dong suara Sis Clara apakah sekarang sudah bagus? Ada noise gak? Mohon maaf. Is there any noise? All good? Yes, thank you Zahra. Oke, good. Thank you so much, Sis Sinchan. Wih, kata Sis Sinchan tall. Kata Sis Putri Fatimah, he is very handsome. Siapa sih Sis Putri? Coba spill dikit dong, please. Okay. Sound is good. Thank you so much. Our goal today is able to describe the physical appearance of persons. What is the meaning of this one, guys? Apa ya artinya? Ada yang tahu? Physical appearance of person. Silakan. Penampilan, yes, betul, Sister Shirley. Penampilan, betul penampilan seseorang gitu ya. Oh, Sis Clara, I have ex-boyfriend and he's really culture misalnya. Dia tuh culture banget ya. Kayak anak-anak Gen Z sekarang tuh bilangnya culture gitu ya teman-teman ya. Orang pakai celana gajah misalnya gitu ya. Ataupun lain ya, everyone. Kalau describe, nah ada pertanyaan dari Sis Yaida nih. Teman-teman, what is the meaning of describe? Anybody? Men? Wah, deskripsi atau menjelaskan atau mendeskripsikan atau menjelaskan. Thank you, bro. Ivan. Yes, betul sekali. Okay, let's start. Let's move on to the next one. So you will describe a person. I believe you will know this person. I think you know this person ya. Kayaknya Sis Clara tebak teman-teman tahu ya ini. Oke, sebentar Sis Clara dulu. Oke. Teman-teman, please help me to describe this person. We have men and women here, as you can see in the pictures, seperti yang teman-teman lihat di gambar. Who are they? Siapakah mereka? Yang poin pertama dulu. Yang gambar pertama, laki-laki dulu nih. Who is he? Siapa dia? Justin? They are public figure. Thank you, bro Ivan. Ugh, I'm so sorry. Justin Bieber. And what do you know about Justin Bieber? Siapakah Justin Bieber? Singer. Apalagi selain singer? Mhm. Selain just a singer apa? Artist. Okay. Public figure. Figure. Wait. Why typo here? Handsome. Boleh deh. Posisinya sudah ketahui ya, dia penyanyi dan public figure. And then tell me then, how's the physical appearance from Justin Bieber? Mana penampilannya si JB ini, guys? Please jangan jawab adalah pokoknya ya, jangan ya. Siapakah Justin Bieber? Maksudnya gimana?
Boyfi ya, Amin Mutiara ya. Tapi kayaknya sulit gitu ya. Ya, gimana penampilannya? Handsome. And then, kenapa ya tipe terus si Clara teh? Handsome. Ya, looks, boleh deh, looks good with his tattoo. Good. Good looking. Popular. Why it's weird? Bro Wildan, kenapa weird? Tapi nggak weird, nggak setuju sih. Coba yang lain. White skinned. White skin. I don't think Bailey husband. Yeah, that's correct. Young. Brown hair. Boleh deh, brown hair. Good, good looking and good reckoning. Yeah, that's correct, sister dia ya. Betul banget good reckoningnya apalagi ya. Okay, and so on. Dan seterusnya, teman-teman ya. Jadi, gampang ya. Mudah nggak sih kira-kira menurut teman-teman untuk mendeskripsikan seseorang? Kalau secara singkat mungkin mudah ya, everyone ya. I think it's pretty simple. Tapi ya, we need to know who is this person. Teman-teman memang benar-benar harus tahu siapa orang ini, gitu ya. Tapi teman-teman semua tahu Justin Bieber kan? Do you know Justin Bieber? Tahu ya? Oh, tahu. Oke. Yes, Justin Bieber, singer, public figure, handsome, looks good. Yes, good looking, popular, white skin, young, brown hair, and so on, teman-teman. Dan seterusnya. Let's move on to the second picture. Yeah. Who is she? Siapakah dia? Siapakah perempuan ini? Mbak Najwa. Najwa Shihab. Oke, atau biasa dipanggil siapa? Mbak Banana. Banana. Si kenal tuh ya, manggilnya deket banget Mbak Nana gitu ya. Coba kasih tahu saya Clara, who is she? Ya teman-teman maksudnya dia tuh kerjanya sebagai apa? Presenter? Emang presenter ya? Presenter? Journalist? Apalagi? Aha, selain journalist, apalagi silakan. Anchor. Wait. News anchor. That's correct. News. News anchor. Corruptor enemy. Berat banget ya, Bro Aris nih. News anchor, apalagi? Oke. Dan seterusnya. Penampilannya gimana sekarang, guys? How's the physical appearance from Mbak Nana ya? Bob hair? Is it bob hair? I don't think that is bob hair or short hair. We can say short hair. Short hair. Independent women. Brave, brave women. Brave women. Okay, sorry. Wait, brave and then elegant. Apalagi? Cukup independent, brave, elegant. Wait, good attitude. Oke, wanita tangguh. Yes, brave juga termasuk ya. Beautiful eyes. Yes, boleh. Beautiful. I think she has brown eyes ya. Kayaknya matanya coklat ya, apa hitam ya? Wonder Woman. Smart. Yes, definitely, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. GB and also Mbak Nana kita ya. Kita lihat bagaimana the physical appearance from Mbak Nana. Like, uh, she worked for as a presenter, journalist, news anchor, public speaker, and also she has short hair. Short hair in bahasa itu rambut pendek. What is the meaning of independent? Anyone here know the meaning of independent? Mandiri. Yes, that's correct. What about brave? Brave. You need to be brave as a woman. Berani. Elegant. Mm-hmm.
Elegant, elegant. Good attitude, good attitude. Yep. Memiliki perilaku yang baik ya, teman-teman dan seterusnya. Atau kata Bro Aris bager. Bager cenah, Bro. Naon bager, Bro? Bukan kelas Sunda ya. Bondol. Ya, oke. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Justin Bieber and also Mbak Nana nih. Oke, until here, do you got it? Sudah kebayang ya bagaimana how to describe a person, how to describing a person. Bagaimana untuk menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang. Do you got it? Got it. Oke, nah sekarang ini siapakah Mbak Taylor? Aku galau. Kok ngomong ke aku juga galau soalnya katanya. Siapakah dia? Who is she? Taylor. Teman-teman udah bikin itu belum konten yang Ophelia, na na na, the sky, the moon. I don't know, I forgot lyrics. It's keep showing on my TikTok ya. Selalu muncul itu konten-kontennya Mbak Taylor ini. Tyler Swift ya. Tyler Swift. Yes, Taylor Swift and Deddy Corbuzier. Mbak Jahit. Bener bro, nggak salah. Yang salah ekspektasi sis Clara ya bro Aris ya. Mbak Jahit Taylor maksudnya ya. Yes, oke. Mbak Taylor Swift. Kira-kira siapakah Taylor Swift ini? Singer, musicians, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken. Actress. If I'm not mistaken ya, actor or actress. Apalagi? Siapa lagi sih si Mbak Taylor ini? Ada yang tahu? Yep. Public figure. Yes. Public figure. Dan seterusnya. Kira-kira how about the physical appearance from Mbak Taylor? Red lips. She has red lips. She wears red lips. Red lips. Beautiful. She used a big anting. How do we say anting in English, teman-teman? Coba bantu si Shirley. Apakah anting? Kita recall lagi memori. Beautiful earring. Yes, thank you, Zah. Earring. Yes, earrings. Thick lips, ya. Good job. Billionaire kah? Yes, tentu saja. Selain red lips, one eyes. Apa lagi? White skin. White skin, brown hair, pale skin, yes. Pointed nose. Pointed nose. She has a good voice dan seterusnya, teman-teman. Nah, kurang lebih sama kayak Mbak Tyler gitu ya. Singer, musician, blah blah blah, red lips, and has a beautiful face, beautiful eyes, white skin, and also pointed nose ya, teman-teman. And also langsing ya kata sesinchan ya. Okay, guys, that's for the Taylor Swift. Let's move on to the next person. Who is he? Om Ded ya, Om Deddy. Gimana ya tulisan nama dedinya ya? Deddy gini kah? Deddy Corbuzier, I guess ya. I don't know how to write it. Corbuzier. Please let me know. Betul nggak? Yes, nggak apa-apa, Sis Deo. Thank you so much for the update. Daddy Corbuzier. I don't know how to pronounce it. I'm sorry. Okay, so who is he? Siapakah si Daddy Corbuzier? Podcaster. Good. Magicians. YouTuber. Mhm. Art. Presenter, if I'm mistaken, yeah. Also presenter. Also public figure. Actor. Dan seterusnya. Gitu ya. Daddy. Husband. Yes, bola. Businessman. Yep. Kita lihat bagaimana penampilannya, how's the appearance from Dad ya atau Daddy Corbuzier. Big boy, I wanna big boy gitu ya. Kayak lagu-lagu di TikTok gitu maksudnya. Ideal body, okay. Body bone, strong.
Smart. Apa lagi? Apa lagi, guys? Big, yes, big muscles, ya. Has a big muscles. Apa lagi? The chin. Bro Yazid udah bener ya. The chin pointed. Oh, maksudnya ya. Maksudnya mancung gitu ya. Aduh, lucu banget. Maaf, maaf ya Allah, maaf. Handsome. Oke. Handsome. No hair. Ya, no hair bisa bilangnya bald ya. Botak, yes, betul sekali. Parents, yes. Oke, single parent especially. Enggak ding. Udah nikah lagi ya? I'm sorry, I forgot. Nah, itu dia Om Deddy Corbuzier ya, podcasters, Until's actor, also big boy, ideal body, bold, strong, and so on ya. I think he has six packs in his stomach. Stomach. Yeah, that's correct. I'm not sure, bro. You can check Google ya. Sis malah jadi duda lagi. Oh ya, maaf Sis Clara ketinggalan info ya. Oh, Om Deddy emang soldier ya? Emang ya? Bold, bold, Sis Olva. Strong. Oke, kurang lebih seperti itu ya, guys. How to guessing the character or how to describing a person in English, teman-teman. Bagaimana mendeskripsikan sesuatu secara kata per kata dalam bahasa Inggris, everyone. But after this, I'm gonna give you some of explanations how the way we describe those person into sentences, phrases. Until here, do you got it? Jelas ya? Yes. Okay, let's move on. Okay, clear ya? Let's move on to the next one. Okay, here, how to describe some things, everyone, yeah, especially if you want to tell us an ownerships ya, ataupun misalnya teman-teman mau menjelaskan kepemilikan seseorang gitu ya, like his hair or his skins, noses, and so on, teman-teman. Nah, yang pertama ada my. Coba kita recall dulu materi ini. My, apa sih my? What is the meaning of my? My istri ya. Milikku. Punyaku boleh. What about your milikmu atau punyamu boleh. Their, what is their? Milik mereka. That's correct. Wait. What about our? Milik kita. What about her? Milik dia perempuan. What about his? Milik dia laki-laki. Good. What about its? Its. Mhm. Oke, miliknya boleh, tapi lebih ke benda gitu ya, princess ya. Oke, kita recall lagi nih. Ada my, your, their, our, her, his, and its ya. Jadi jangan sampai ketukar nih. Misalnya Zara want to want to describe another person and Zah itu miss pronoun how the way mention her and his, jangan sampai salah ya Zah ya, terutama dan teman-teman lainnya gitu. Contoh, misalnya my hair is long. My hair is long. His skin is white. Kulit dia warnanya misal kulit dia putih misal. Our noses are sharp ya. Hidung kita kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya when you want to describe something ya, everyone normally we use adjective. What is the meaning of adjective? We've discussed about this yesterday. Last Saturday, I'm sorry. Adjective. What is adjective? Means. Kata sifat ya. Kata sifat ini ya yang kayak gini teman-teman. Bagaimana teman-teman mendeskripsikan seseorang. Coba silakan teman-teman untuk bikin kata menjelaskan mendeskripsikan seseorang tapi menggunakan my until it's. Misalnya, my hair is black dan seterusnya. Silakan on the chat box seperti contoh yang di sini. Dituliskan di kolom chat. Bikin contoh.
My body is big. My hair is brown. My clothes is black. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. My wallet is sleek. Maksudnya tipis dompetnya atau tipis isinya, Cecily? My eyes is brown. Oke, dan seterusnya, teman-teman. My face is beautiful, Masya Allah, sis dia. You are so beautiful, Masya Allah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Until here, do you got it? Oh, kata sis Shirley both. Jadi dompetnya tipis, isinya juga tipis ya. Oke, got it ya? Oke, let's move on to... Lucu banget lagi. Let's move on to the next slide. There you go. Ada have sama has. Have itu menjelaskan juga kepemilikan teman-teman. Biasanya I have, what is I? Masih ingat ya? Saya sekarang kan nggak perlu artiin satu-satu ya. I aku, you kamu, they mereka, we kami, she dia perempuan, he dia laki-laki, and it itu menuju pada benda kurang lebih seperti itu. Nah kalau have misal kayak I have, you have, they have, we have, bla bla bla. Kalau she maka menggunakan she has, he has, dan it has. Kurang lebih seperti ini, gitu ya teman-teman. Nah biasanya seperti ini gitu ya. Contoh, they have blue eyes. Mereka memiliki mata yang biru. She has full lips. Ada yang tahu nggak maksudnya full lips itu apa? Bibirnya penuh maksudnya Sis Clara. Kan full itu penuh. Coba kasih tahu Sis Clara dong, what is the meaning of full lips? Jadi parah banget ya. Iya, kok nggak gitu ya konsepnya ya? Iya, bibirnya tuh tebal, everyone. They have like a thick lips, something like that. Bibirnya tebal. Ya, tipis. Ses Putri lucu banget komennya ya. Angelina Jolie ya, that's correct, bro. Aris ya, langsung mention artisnya nih, bro Aris ya. Okay, I think that's all, guys. Any questions? Any questions? All good? Mhm. Oke, biasanya kalau penggunaan main itu dijelaskan biasanya itu di akhir, sister. Kalau my, kalau my itu biasanya menjelaskan milik kita, tapi di awal biasanya posisinya. Oke, lanjut lagi ya. Boleh bergeser kita? Oke, boleh bergeser ya. Oke, let's move on here. This is the vocabulary nih. Tadi ada yang masih mention mata sipit. My eyes is sipit ya. Ya, ini ketahuan belum download modulnya nih kayaknya ya, bro and sis ya. Nah, di sini how the way we mention the vocabularies in English ya, bro and sis. Oh, wait. The first one is we have eyes. What is the meaning of eyes? Eyes. This is eyes. Ini mataku, mata kiri matamu bukan gitu ya, teman-teman ya. Yes, eyes in bahasa it means mata, everyone. And we have a several types eyes, especially in Indonesia ya. In Indonesia has so many culture, yeah. Like the first one we have in eyes ya, slant eyes, mata sipit, wide eyes, matanya lebar, cross eyes ya, matanya juling, and round eyes is matanya bulat, teman-teman. Nah, beside of eyes, selain mata kita juga we also have skin tone. What is the meaning of skin tone? Skin tone. Warna kulit, that's correct. Yes, we have brown, we have dark, we have white, we have creamy yellow, we have bright brown, and blah blah blah. Sekarang, but I've also heard about tan skin. What about tan skin? Pernah dengar gak? I want to go to Bali because I want to tan my skin. What is tan skin? What is the meaning of tan skin? Ada yang tahu? Kayak abis berjemur, kulitnya kecoklatan. Ya, betul teman-teman, kulit kecoklatan. Tapi dia kulitnya itu nggak asli coklat gitu ya. Misal, for example, sis Ririn wanna go to Bali because sis Ririn wants to tan her skin misalnya. Jadi sis Ririn mungkin aslinya kulitnya putih gitu teman-teman. Tapi ketika
dia kebalik, dia ke alasan kebalik karena ingin mencoklatkan kulitnya gitu. Kalau di Indonesia mah kebalik ya teman-teman ya, maunya apa ya sebutan mau diputihkan, mau apa namanya, mau prefer putih gitu. Kalau in Indonesia langsat ya, belang seluruh badan. Oke, bleaching badan kata si Charlie. Apa bedanya skin sama body? Coba teman-teman please bantu jawab pertanyaan si Syaida. Apa sih bedanya skin sama body? Kalau skin itu lebih ke arah apa teman-teman? Kulit. Thank you Bro Fabian. Kalau body? Body. This is body. Badan atau tubuh ya, boleh badan, kulit dan badan. Thank you. Nah, selain skin tone, we also have nose. What is nose? Hidung ya. Thank you. Pointed nose, mancung, button nose, hidungnya sedikit bulat gitu ya. Turn up nose, dia mancung tapi rada lancip teman-teman ya. And also flat nose, pesek ya. Boleh gitu ya. Selain nose, we also have lips. Tadi apa lips? Bibir yes, full lips ya, bibirnya tebal bawah nih yang tadi dibahas. Round lips, bibirnya bundar. Thin lips, bibirnya tipis. And thick lips, bibirnya tebal. Nah, thick lips itu bisa saja. Sekarang, what is the difference between full lips and thick lips? Terus bedanya apa sih sekarang? Full lips sama thick lips. Kalau full lips itu bibirnya benar-benar atas bawah tebal. Tapi kalau thick lips itu belum tentu, teman-teman. Bisa aja atasnya saja, or bawahnya saja. Gitu. The next one is hair. What is hair? What is the meaning of hair? Mhm. Exactly, rambut. Curly hair, rambut keriting. Straight hair, rambut lurus. And frizzy hair, rambut kribo. Wavy hair, bergelombang. Rambutan without an. Yes, correct. Kalian apakah sudah lihat rambutan tahun ini? Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau sangat bergelombang bisa pakai wavy hair aja, Seshaida. You don't have to mention very wavy hair. That's incorrect. So you just say wavy hair. Oke. The next one, last but not least, di sini ada body. Apakah body tadi, teman-teman? Sister Yuli, wavy hair. Tubuh ataupun badan boleh. That's correct. Nah, ada tall. Tall itu juga bisa besar ya, ataupun tinggi. Tall. And then, sekarang short nose bisa dipakai. Bisa. Short, pendek, fat, gemuk, skinny, kurus. And the last one is ideal body, badannya ideal. Ya. Apa teh? Proporsi ya. Oh, proporsi ya, porsi ya. Oke, apa sih? How do we say it in bahasa? Forgot. Badannya ideal ya, gitu. Nah, jadi itu ya, everyone ya. The box of vocabularies in English. Ya, proportional. Thank you, Sisi ya. Kalau cungkring, cungkring itu kurus ya? Betul gak? Cungkring itu apa ya? Bahasa lain selain cungkring apa ya? Cungkring kayak kurus deh. Kayaknya ya. Betul. Kalau kurus tuh bisa pakai skinny gitu ya. Cungkring. Noun, begang apa ya begang? Kurusnya kebangetan. Ya boleh pakai skinny aja, Sister Nurjana ya. Yes. Okay, guys. So that's all the box of vocabularies. How to describing a person, eyes, and also bodies. Yeah. And the next slide. Also, I still have one slide. Yeah. Okay. So this is how the way we made the examples from the box of vocabularies into a sentences, teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini bagaimana caranya ketika teman-teman itu ingin mendeskripsikan sesuatu ya, terutama related to the box of vocabularies. Tapi itu dengan kalimat seperti ini. Contoh, physical appearance ya, like age, he is young. Kalau age, you don't have to mention how old is she, he, or so on. Teman-teman jangan sebutin umur. Mungkin bisa sebut aja. He is young, he is old, dan seterusnya. Jadi general aja. Nggak perlu nyebutin, oh, misalnya she is 25 years old, misalnya gitu ya, nggak usah. Kalau misalnya mau secara general, itu cukup general aja, young or old. Tapi kalau if you want to misalnya closest friends ataupun teman terdekat, itu nggak masalah, everyone. That's okay to mention the age of this person. And also its height ini tinggi, ya sama nih besarnya, tall, small, dan seterusnya. Hair rambut, he has black hair.
Eyes, she has brown eyes. Face, he has a round face. And the clothing, she is wearing a red dress. Ya, misalnya dia pakai pakaian dress warna merah ataupun terusannya. Seterusnya gitu, sorry. And the next one is personality. Nah, personality itu sifatnya. Ya, especially if Bro Hafiz want to tell us about his bestie personality. Misalnya Bro Hafiz mau jelaskan tentang sifatnya temannya gitu ya. Bro Hafiz bisa bilang, oh yes, she's kind and friendly. What is the meaning of kind and friendly? Apakah kind? Apakah friendly? Kind. You're so kind to me. Baik. Yes, that's correct. Friendly? Ramah. Betul. Ya, ramah Paul. Gitu ya. Dia baik terus ramah Paul misalnya. Nah, kalau di negative one, negative misalnya he is lazy and careless. Kalau lazy sama careless apa? Dia malas dan careless. Cuek. Mhm. Atau kurang peka gitu ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Terakhir, kalau misalnya teman-teman mau jelasin yang lain, he is funny or outgoing. What is the meaning of funny or outgoing? Dia lucu dan outgoing? Outgoing. Ya, boleh mudah bergaul. Thank you, Siswia. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Supel, boleh. Supel, supel bahasa lainnya apa ya? Selalu gas, kata si Sinchan. Selalu hayu. Ya, siapa di sini yang kalau diajak nongkrong, gas ya. Walaupun besok ujian ya, jangan sampai. Oke, last, but not least. This is likes ya ataupun menjelaskan hobi. Kalau if you know the hobbies, just mention the hobbies. Misal, she likes to read books. Dia suka membaca buku. Makanannya, he likes to eat pizza or I don't like to eat beef. Terakhir, she likes the color blue or she likes the color blue color dan seterusnya. Extrovert or introvert ya boleh. I think that's all, guys. I believe this is gonna be the final explanations of the describing person. If you have any question, you can drop the questions on the chat box. Oh, I wanna know, is this on Moodle? Apakah ini ada di Moodle? Teman-teman ada yang buka Moodle sekarang? Oke, kayaknya sih nggak ada ya, if I'm mistaken ya. So if you need it, you can screenshot. Kalau butuh, boleh di screenshot ya. Sepatutnya di Moodle nggak ada. Okay, got it? Got it? Got it ya? I guess. Coba, got it? Okay. Nah, sekarang giliran teman-teman practice. Now your time to practice. Ready ya? Oke. Sis Clara di grupku diam semua. Nah, kalau diam semua, maka teman-teman itu harus jadi orang yang ngomong duluan, gitu ya. Misalnya di grup sis Shirley itu sedikit introvert misalnya. Nah, sis Shirley bisa menjadi seseorang yang mungkin memulai duluan, gitu everyone. That's okay. We don't know each other. We're practice here. Kita kan praktek di sini ya, teman-teman. Jadi teman-teman feel free aja, santai saja teman-teman. No pressure, just be confident. Ya, pede aja teman-teman. Boleh sis Bro Zidan, boleh Supal, boleh mudah bergaul ya. Kurang lebih seperti itu. Contoh. So this is describe your class, people, family, or friends. Artinya yang ini ya, Brancis, deskripsikan kerabat terdekat atau keluarga ataupun teman ya. For example, oh, my best friend is Jennifer. She is tall with straight hair and her face is so friendly. Oke, teman-teman silakan kalimat selanjutnya bacakan ataupun sorry, jelaskan penampilannya seperti apa. And last, oh, she likes to wear hoodie and she's kind person and always support me. Nah, ini maksudnya adalah menjelaskan bagaimana sih caranya si Jennifer berpakaian. Dan yang terakhir adalah personality. Tadi apa personality? Sifatnya seseorang gitu. Untuk pertanyaan pertama, is it clear? Oh yes, sis Yvonne. Clear? Yes, please sis Yvonne. Silakan di screenshot. Oke. Udah ya sis Yvonne? Kita lanjut lagi. The second question, describe your popular person and we will guess who is that person.
deskripsikan orang yang terkenal ataupun yang kira-kira yang lain ditebak gitu ya. Tapi jangan susah-susah ya teman-teman ya, mohon ya. Teman-teman harus lihat teman-teman yang join juga di breakout room gitu ya. Jadi silakan pilih seseorangnya yang cukup general gitu ya, ataupun yang cukup terkenal, yang mudah dikenal gitu ya. Misalnya kayak Andre Taulani, mungkin teman-teman tahu kan ya Andre Taulani, Taulani ya, dan seterusnya. Jadi jangan tiba-tiba eh, suruh nebak misalnya eh band yang memang ataupun artis dari luar negeri yang nggak semua orang tahu gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi yang cukup tahu-tahu aja gitu ya guys. Nah, contoh, this guy is a famous actor or TV host from Indonesia. He has short hair, like casual outfits, and runs entertainment with his wife. Nagita Slavina. Who is he? Coba teman-teman tebak. Siapakah dia? Orang ini terkenal dan juga sebagai aktor, sebagai TV host dari Indonesia, punya rambut yang cukup pendek, suka pakai casual outfit, pakaiannya nyantai, dan juga menjalankan ataupun memiliki bisnis namanya Rans Entertainment dengan istrinya Nagita Slavina. Siapakah dia? Raffi Ahmad, gitu ya guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, gitu ya. Got it? Got it? Susah sis. Iya boleh Bro Jonathan dipersiapkan dulu ya. Nanti tes Clara cukup fleksibel, dipersiapkan dulu boleh, ditulis boleh. Sehingga nanti ketika praktek dipanggilnya ketika sudah ready saja. Wait, I'm gonna screenshot this one into our WA group ya. Okay. It's already 8:40. I think we need to start uh I think we need to start I think we need to start it ya. Teman-teman, boleh kita mulai? Sis, might I ask some question how to choose to be for plural subject like the sun, the women, and so on. Oke, ini maksudnya dalam konteks apa ya, bro? Kalau the sun satu ya, kalau the woman satu ya. Iya, yang kedua tentang artis ya, si Saida. Kalau yang pertama tentang keluarga ataupun sekerabat terdekat. Gitu. Oke, boleh kita mulai, guys? Can we jump to our breakout room? Miss, boleh nggak kalau deskripsi ini dola? Boleh bingits, boleh banget ya, guys. Please feel free, dipersilakan. Oke, oke, kita bergeser ya. Oke, let's move on. Teman-teman, don't forget, it seems like yesterday, sama seperti kemarin. Jangan lupa untuk pilih satu moderator for leading the group discussion. Pilih satu moderator untuk mengelit ataupun memimpin grup diskusinya ya. Got it? Okay, thank you so much, then. Let's jump to the breakout room. Iya, nanti. Wait a second. Wait. Oh, Sis Dewi lagi makan ya, sayang banget. Oh, okay. Oh, okay. Oh, we have Bro Ahmad, Bro Darwis, always kece. Siapa ada Sis Yeye juga nih. Tuh, tadi Sis Yeye langsung nebak, guys. Bisa nebak. Siapakah dia? Tom Cruise, Sis Clara. Woy. Oke, Miss. Efek apa nih? Efek apa? Lagian mendeskripsikan Missnya udah keluar. Iya, yes, betul Sis Rur. Jadi Sis Clara tuh keliling, guys ya. Mohon maaf ya teman-teman yang tadi mungkin cuma sebentar aja beberapa menit ya, Bewan ya. Oke, guys, I wanna know. So, gimana tadi? Oh, Bro Rur, mohon maaf. Teman-teman bisa nggak mendeskripsikan seseorang? Susah atau mudah nih kira-kira? Coba, please let me know. Nah, coba kasih satu orang dong, satu tadi dua orang. Tell me. Tadi terutama untuk guess a popular person, untuk mendebak orang yang terkenal. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi di grupnya siapa aja, mendebak siapa-siapa aja? Please raise your hand.
Susah ngucapinnya masih kaku. Iya iya Bro Ziki. That's okay. That's a part of process. Itu bagian dari belajar ya, dari proses ya. Ada yang mendeskripsikan Jule, Miss. Who is Jule ya? Ayo Ting Ting, coba. Boleh Raisa nih. Ada yang mau ceritain siapa? Aku kasih tebak-tebakan, Miss, tapi nggak ada tanggapan. Jawabannya susah kali, sister. Yes, Sis Putri Isna, how was your discussion? Gimana tadi? Hello, Hi, how are you, sister? I'm doing great. Oh, glad to hear that. So, could you please tell us how was your discussions in the breakout room? Um, they are, I think they are cannot speak English well, and they are not confident about their English. That's why they are keep silent and mute their Oh, okay. microphone. And I give the what's that? A question? Not like question. What is that? It's like a riddle. Tebak-tebakan ya tadi. Like a Tadi riddle. aku kasih Tebak-tebakan, it's a riddle. iya. Mhm. Tapi Oke. nggak ada, ya Gak ada yang bisa belum nebak. bisa. Iya. Nggak ketebak kali, Sis Putri emang siapa tebak-tebakannya? Coba Tadi tuh sekarang, itu oke. Sis Putri sekarang bikin tebak-tebakannya di sini, silakan. Biar nanti teman-teman tebak-tebaknya di grup ya, di WA, di WA, di sini di kolom it's chat. very easy, very easy. Oke, go on. Mm. She's a blonde, has a blonde hair, but not Mhm. natural, not natural. She's Not coloring. real. Oh, Yeah, she's coloring her hair, okay, and got you. she's born in Aussie, but she's pure Korean. Oh, I can guess it. Definitely, I can guess it. Yeah, she's very famous. Oh, I think it's one of the member group in Blackpink. Yep, I forgot. Rose, Rose, right? Rose. Yeah, Ooh, easy peasy. I think your yeah, partner so it's not really familiar with Blackpink. Mungkin ya, teman-temannya nggak apa tahu itu? Blackpink kayaknya, Sis Oh Putri. iya, mungkin ya. Mungkin Salahku apa? kali ya, salahku. My bad, Oh iya, sorry. oh iya, salahku sis, salah Iya, kita bersama deh kayaknya ya. iya, Oke, ada yang menyebutkan Pak Bah. Iya itu ya, Pak itu ya. Pak Oke. Bahlil. Ayo, jangan disebutin nih. Sebutin nih. Okay, guys, I think that's all. Keep it up. Okay, Keep up the thank good you. work. Thank you so much ya, Sis Putri ya. Thank you so much for explaining to us how was your discussion. Tapi teman-teman, so far udah hari ke-6. Katanya kan masih banyak yang pada malu ya. Nggak apa teman-teman, masih proses. Nanti Sis Kara tunggu sampai hari ke-10. Kalau masih malu juga, berarti ada yang salah nih. Besok-besok please malu-maluin ya, guys ya. Please boleh malu-maluin ya. Yes, ya, si Raranya tadi itu ya masih malu-malu partnernya ya. Oke, I think that's all guys. Sekarang perlu bergeser ke kelas sebelah. Thank you so much for joining the class. See you tomorrow. Last but not least, speaking partner. Sorry, belum buka mute. Speaking partner. We We are are the best the best partner. Thank you so much. partner. Have a good rest. Thank Bye you. bye.